फकत सांगपाक पंचायतीचे अजूनही इलेक्शन कित्याक जायना एक म्हयनो जालो तेणी नोट थिंगा वचून पयरूय मेवले ते फकत म्हणटा ते पंचायत मिनिस्टराक विचार आय थिंक तुम्ही म्हाका विचारता एज इफ आय फिक्स द डेट ना ना डायरेक्टर फिक्स द डेट अंडर द पंचायती राज एक्ट आनी पळय डायरेक्टर ऑलरेडी स्पष्ट जबाब दिला देर आर 60 days टू डिसाइड एंड मीनवायल इन दीस इंटरवेनिंग पीरियड ही हॅज सेड इवन डीम्ड केसीस where दिवपा जाय आसले लायसन्स दिवना सो दे हॅव कम टू नो सो मेनी थिंग्स so they said we need some time, we'll settle that and then we'll fix a date. पण त्यांच्या इथून So in any case it has to be fixed within 60 त्यांच्या days. त्यांच्या इथून भिरांत असा की असा सेट सेटिंगूय जावंक शकता म्हणटा ते ना, फक्त ना, तांकां तेणी म्हणला आरोप केला In fact we have said do it as soon as possible. In fact I said do it before Monday. ओके कोणाचेर व्हिडिओचेर आरोप नाका डायरेक्टराचेर नाका कोणाचेर नाका म्हणून या कमिंग मंडे बट ही टोल्ड मी इट विल नीड टाइम you will be surprised how many things were kept pending. I don't know the numbers, 3 big sets and which have already been given permission, तांकां लायसन्स दिना अशें सुद्दां जाल्लें आसा कोणें डॉक्युमेंट दिल्ले फूल पळोवपाक गेल्यार मिटिंगे पास केले दिना डीम प्रोविजन आसतना सांगप की तें डॉक्युमेंट ना म्हणून मागीर डॉक्युमेंट काडला सो अशें खूब आसा सो लेट द डायरेक्टर रिपोर्ट टू मी एक्झॅक्टली वॉट इज द प्रॉब्लेम. We have no intention of delaying. I want it done as soon as possible. पण कळून ना तर ते तुमका डिले नाका म्हणटा डायरेक्टराच्या हातीन सगळें No, आसा because see, एज अ मिनिस्टर तुमचो कंट्रोल आसता. See, don't forget that previously also Sankwal Panchayat has come under scrutiny of the court. If anything goes wrong, he will be held responsible more than anybody else. So he is being a little extra cautious. And should government not support him if he is following the Panchayati Raj Act? If he is following the law, I should fully back him, no? तुळशीदास आनी कोणे कितें केल्लें म्हूण तेका कितें तो तुळशीदास पंच म्हणटा आमी बीजेपीचे आमकां कित्याक इतले दीस Here धरता there is no BJP, here there is no some other party. Here is the question of following the Panchayati Raj Act. Here it is the question of following the law. Okay. Understood me? सांगता की आपण टाइम ना आय एम बिझी इन माय वर्क्स म्हणटा आमकां सांगता Of course he is busy because But Panchayat also as far as Sankwal is concerned, in fact I have asked somebody to remove the records. Yeah. As to how many RTI applications have been filed. The number of RTI applications that have been filed will be the sum total of all other panchayats, people asking for this information under RTI. So is the secretary or is the director or is the BDO going to sit with only these things? One has to think, no? सो नेक्स्ट वीकान नोटीस काडटले इलेक्शनाचे नेक्स्ट वीकान न्हू नेक्स्ट वीक म्हळ्यार ते फायनलायज करून रिपोर्ट दितले गव्हर्मेंटा आनी म्हाका कडेन डिस्कस करून मागीर तेणें सांगलां आपण काडटलो कित्याक आपण त्रासां पडपाक सोदना तेणें स्पश्ट सांगलां बिकॉज इट इज अंडर स्क्रुटनी ऑफ द कोर्ट्स आय डोंट वॉन्ट टू सफर बिकॉज आय डोंट वॉन्ट एनी ब्लॅक डॉट ऑन सो यू ऑल हॅव नो इश्यू इन रिमुव्हिंग द नोटीस फॉर इलेक्शन Absolutely not. What is our interest? In fact, I am telling them do it as soon as possible. पण same But पंचायतीचे now issue in between तीन holiday येले न्हू करेक्ट तीन holiday येले नाल्यार तो जावपाचें बट हाऊ तें. विड युअर डायरेक्टर और डिपार्टमेंट टेक सी दॅट बाबा ह्या सायडीच्या ते ऑफरी दिता पोस्टाक हें ते दिता तें जायना That is all bullshit. As they have formed a group, it will be formed. Then that will be an answer to them. They mean to say their people are up for sale, to say that there is horse trading. What they are talking of? That means they have no confidence in themselves, in their own people. कितें उलोवप आजकाल कितें जालां उलोवपा जाय म्हूण कितेंय उलयता अशें जालां. सेम पंचायतीन परत परत असो इश्यू जाता सेम पंचायतीचेर. Don't forget that it is one of the largest panchayats in Goa. Don't forget it is, I think, the second largest, richest panchayat after Kalangut. So obviously everybody has some interest. Government has no interest absolutely. पूण बोलतेच कोत्ता आनी तुका त्रास भोगचे पडटा दिसता तुमकां बोलतेच कोत्ता कितें आनी तुमकां त्रास भोगचे पडटा कितले फाटी जाला म्हाका I take it in my stride. I have no problem facing it. Understood? No, when your conscience is clean, you are not in anything. Why should I feel anything? That's the whole thing. करप्शन बी इन्वॉल्व आसा काय म्हणून ते म्हाका खबर ना बाबा आता तेणे रिपोर्ट दितकूच आमकां गमतलें आनी हांव आनीकूय कितें कितें पब्लीक करपाक जाय जाल्यार योग्य वेळार हांव करतलो. लेट मी गेट अ प्रॉपर रिपोर्ट नो अशें कुठे म्हाका सांगनाका आतां तुमी डेट काडा तशें जायना. आमी डेट काडा म्हणूंक ना सर आमी चालला तुमकां आमी डेट काडा तुमकां येवन सांगता तुमकां मेळटा आनी तुमी वचून मागीर तो डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीक मेळ्ळो डायरेक्टराचे पावन्स जाता बाकी ऑफिसरांचे तुमी पावन्स जाता. डोंट डू दिस. एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट फंक्शन लायक दिस. पण वन सायडेड करून मेळना नोबडी कॅन वर्क अंडर प्रेशर अँड दिस थिंग शुड नॉट हॅपन. ओके ओके